Everybody answer in three languages. If I ask you in Arabic, you have to answer in Arabic. If I answer in English, you have to answer in English. If I ask you in Indonesia, you have to answer in Indonesia. Okay, the first. Ma huwa ad-din? Ad-dinu huwa wadun ilahiyyun sa'ikun lidhabil uquli bi ikhtiyarihim iyyahu bi ajli sa'adatim dunyan wa akhirah. What is religion? Religion is the rule of the God that bridles the entire person in order to struggle their happiness in this world and in the hereafter. Good. Apa agama itu? Agama ialah peraturan Allah yang diserahkan kepada umat manusia supaya peraturan itu diperjuangkan oleh mereka untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kam arkanuddin? Arkanuddin salah satu. Wa ma hiya? Al-imanu wal islamu ihsan. How are the pillar of the religion? Namely, iman, Islam, ihsan. Rukun agama ada berapa? Ketiga, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ma huwal iman? Al-imanu wa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Good, you are clever, alhamdulillah. What is iman? Iman is believing something that is right but Prophet Muhammad revealed one day. Iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. What is iman? Iman is believing something that is right but Prophet Muhammad. Answer goodly, everybody. Iman is belief in something that is arrived by the Prophet Muhammad, peace be upon him, and confession it with the tongue and do it with the deed. Apa iman itu? Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengerjakan dengan jiwa raga terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam arkanul iman? Arkanul iman sitatun. Wa ma hiya?
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. How many pillar to iman? The pillar of iman are 6. The first, believe in Allah. Second, believe in the angel of Allah. The third, believe in His book. Fourth, believe in His apostles. The fifth, believe in the day of judgment. And the last, believe in the good and the bad predestination. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikatnya. 3, beriman pada kitab-kitabnya. 4, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan terakhir, beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk, sebab semua datang dari Allah Subhanahu. Kam aqsamul iman? Aqsamul iman salah satu. Wa ma hiya? Iman taklidi, wa iman ilmi, wa iman hakiki. Ma huwa iman taklidi? Al-imanu taqlidi huwa al-imanu billahi bitasdiqi qailil ghairi min ghairi ayyarifa dalilahu. What is iman taqlid? Iman taklid is belief in Allah with a proof to saying of the other man and he doesn't know it evident. Apa iman taklid itu? Beriman kepada Allah dengan jalan membenarkan perkataan orang lain, sedangkan ia sendiri tidak tahu, tidak mengetahui dalil-dalilnya. Ma huwal imanul ilmi? Al-imanu billahi bil ilmi wal ma'rifati wad dalil min al-Quran wal ahadis. What is iman ilmu? Believe in Allah with ma'rifat and evidence from Quran and hadis. Apa iman ilmu itu? Beriman kepada Allah Ta'ala dengan ma'rifat dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ma huwal imanul haqiqiyu? Al-imanu billahi ma'al jazmi biwujudihi yaqinan qawiyan wa ta'atu bihi bi fi'li awamirihi
wa tarki ma'asihi. What is iman hakikat? Iman hakikat is belief in Allah with the facts, the existence of Allah for certain, and obedient to Him with, working to His order and leave His forbidden. Apa iman hakikat itu? Ialah beriman kepada Allah SWT dengan memastikan adanya Allah SWT dengan seyakin-yakinnya, serta mematuhinya dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma huwal Islam? Good. Al-inqiyadu bijawarihi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi. What is Islam? Islam is defined as to work something that is arrived by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Apa Islam itu? Mengakui dengan jiwa raga terhadap semua yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwal Islam indal ahadisin nabawiyyi? Ma'nal Islam indal ahadisin nabawiyyi. Awalan, al-Islamu huwa tarku ma la ya'nihi. Wasaniyan, al-Islamu huwa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. What is the meaning of Islam according to the hadith of the Prophet? The meaning of Islam according to the hadith: first, Islam is to live what is in appropriate for him. Islam is to live what is in appropriate for him. Second, Islam is who other Muslim are saved from his word and deed. Apa Islam hadis tersebut? Perkataan Islam hadis yang pertama, Islam adalah meninggalkan apa yang tidak pantas kepadanya. Yang kedua, Islam adalah di mana orang-orang Islam lainnya selamat dari perkataan dan perbuatannya. Kam arkanul Islam? Arkanul Islam hum satu. Al-awwal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar wasani iqamus salat wasalis zakat warabi ramadan wal akhir hijjul baiti man istata'a sabila. How many pillars to Islam? Are five. The first word, there is no God but Allah, and the Muhammad is messenger of Allah. Second, rise to prayer or establish prayer. The third, pay the purju. Fourth, fasting Ramadan man. 5, pilgrimage to Baitullah that be able to make. Ada berapa rukun Islam itu? Ada 5. 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan salat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, melaksanakan ibadah haji ke
Baitullah bagi orang yang mampu ongkosnya ke Mekah. Kam syurutul Islam? Syurutul Islam sittatun. Wa ma hiya? Al-aqlu wal bulugu wa adamul ikrahi wan nutqu bisyahadataini wal wala wa tartibu bainal ilmi wal amal. Kama qala ulama syurutul islami bila istibahin aqlun bulugun adamul ikrahi wan nutqu bisyahadataini wal wala wasadisud tartibu falam wa amala. How many conditions are there in Islam? The conditions of Islam are six. The first, reasoning. Second, puberty. Third, not buying force. Fourth, saying to sentence of the creed. 5, devotion, and the last order, namely knowledge first and then charity. Ada berapa syarat Islam? Ada 6. 1 berakal, 2 balik, tidak terpaksa masuk Islam, 4 mengucapkan 2 kalimat syahadat, 5 mengabdi kepada Allah dengan jalan bertakwa, terakhir berlaku tertib ilmu dulu baru amal. The last question for you, ma huwa lisan? Al-lisan wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yaraka. What is lisan? You have to worship to Allah like you see Him. But if you don't see Him, Allah always sing to you. Apa ihsan itu? Kamu harus beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka Allah selalu melihatmu. Wallahu a'lam.